Es war einmal südlich der Zaubererwelt von Hogwarts, wo Zauberer, Kobolde, Muggel und Schlammblüter friedlich miteinander lebten. Weil die Kobolde böse abhängig waren von dunkler Magie, so wie mein Cousin von Weed, schmiedeten sie Pläne, die Zaubererwelt zu unterwerfen, um sich so ein cremiges Leben zu verschaffen. Aber ich, Danny DeNinio, spiele dieses Spiel, um die Kobolde davon abzuhalten, unschuldige Wesen in die THC-Abhängigkeit zu bringen. Willkommen zu Hogwarts Legacy. So, Kollegas, willkommen zurück. Hier waren noch Bälle. So kompliziert, ne? Ach, das war's doch schon. Aber was bringen jetzt diese Merlins-Dinger hier? Also, was habe ich davon? Anscheinend nichts. Ja, dann geht's jetzt zurück zu Arn, zu dem... Wie heißen die Elfen, ne? Dobby war ein Hauself. Ja, Elfen sind es. Keine Ahnung mehr. Warte, ich will die komischen Hunde vielleicht doch noch mal kurz besiegen. Incendio. Okay, die sind ein bisschen... Incendio. Accio. Levioso. Levioso. Kommen ja immer mehr von denen. Incendio. Levioso. Straßenköter, die sehen aus wie so ein Wolf, wie Wölfe, ne? Da kommt man mit Straßenköter. Das sind keine normalen Straßenköter, das kann ich dir sagen, ey. Was gibt's hier? Warum ist dieses Zeichen auf der Minimap, aber hier gibt es nicht viel? Der Baum ist voll cool. Warum ist da immer noch auf der Karte dieses Zeichen? Vielleicht werden die wieder respawnen, du kannst jedes Mal gegen die kämpfen, um EP zu farmen oder so. Irgendwie so. So, erstmal zurück zu Aaren. Du schon wieder. Levioso. Protego. Accio. 8 legs is simply too many. Ja, da gebe ich dir recht. Hasse auch Insekten. Beziehungsweise alles, was mehr als 4 Beine hat, ist halt ekelhaft. Egal ob 6, 8, 12 Beine oder 1000 Beine sind. Accio. Lol. Ach, Flipendo brauche ich für die Trophäe. Gib nicht eine Trophäe, wenn du 10 dieser Kühe umwirfst. Ja, dann bekommst du die halt. Wieso kann ich bei dem Kollegen hier meine Ausrüstung verkaufen? Hello, Mr. Ich hoffe. What can I do? What do you have for sale? What do you have? What can I help you with today? Gegenstände verkaufen, jawohl. Kann ich die irgendwie sortieren nach der Wertigkeit?
I'll have no trouble selling this. Thank you. Warte mal, legendäre. Verkauft man die oder? Ich denke mal, legendär ist das Beste. Orange ist ja eigentlich immer das Beste in irgendeinem so einem Spiel, ne? Ich glaube grün, blau, lila, orange. So das Ranking. Um ehrlich zu sein, scheißegal, oder? Ach, wird verkauft. Scheiß mal drauf. So. Hope to see you again sometime. Ein altes Haus. You're here for my... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Whoa. What a nice Oh, idea, Mich. Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Not sure how I'd... Revelio! So, mal gucken, was jetzt hier drin war. Ja, auch Müll, ne? Also das ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich, mit den Ausrüstungsgegenständen. Wann bist du denn permanent immer am Machen und Wechseln? Ist doch scheiße, sowas. Deshalb mag ich Rollenspiele, die halt zu viel mit diesem Krimskrams drumherum haben. Nicht so krass. Ja, guck mal, wie ich wieder aussehe. Muss ich wieder überall Viereck drücken. Das ist doch Kacke. Das ist scheiße. Es tut mir leid, aber es ist scheiße. Ups. Das ist totale Zeitverschwendung. Mann. Das ist bescheuert, wirklich. Das gefällt mir gar nicht an dem Spiel. Generell bei vielen Rollenspielen ist das ja so. Hey, ich habe voll viele Ausweichrollen gemacht. Warum nur 5 von 10? Gemälde, nee. Zaubersteine nicht. Luken brauche ich auch nicht. Ich gehe zu Zaubertränke. Oh, Karte von Hogwarts.
Man weiß nicht mehr, ist es jetzt oben, ist es unten? Keine Ahnung. Accio. Aber diese ganzen Sammeldinger geben dir eigentlich nur EP, ne? Sonst gar nichts, glaube ich. Ah, warte mal. Ist hier nicht so ein Schnellreisepunkt irgendwo? Revelio. Anscheinend nicht. Oh, ich hoffe, bei Zaubertränke muss man jetzt hier irgendwas Cooles machen. Memorandum. 1875. Aurorbüro. Borgin und Burks. Bei Borgin und Burks kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten, insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein, zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. Guck, schon wieder schlechteren Schal bekommen, der einfach nur Ausrüstung wegmacht, also den Platz wegmacht. Ich hasse so ein System. Anstatt irgendwie da so eine Anzeige kommt, bevor ich das aufhebe, ja, das ist schlechter, dann brauche ich es doch nicht mal aufheben. Das war zum Beispiel bei Cyberpunk ganz cool. Revelio. Okay. Accio. Levioso. Keine Ahnung. So, Revelio. ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich gehe jetzt einfach in die Mission rein. Ich will noch irgendwas mal schaffen heute. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Was? Warum kriegen die Punkte? Each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Er fragt ihn gezielt, er antwortet einfach nur und die kriegen Punkte. Das ist voll unfair. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful.
Come and see me when you've finished brewing. And we'll see if it was skill or luck the first time around. Revelio. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Ja. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly Digga, creative. verpiss dich, du I'm Gareth, by the way. Gryffindor-Ratte. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Boah. Nee, Alter. Nee. 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 I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Sicher. Dicker, wenn ich Ärger bekomme wegen dir. Du kriegst meinen Zauberstab nicht nur in deinem Popo. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Revelio. Schon wieder Straßenköterfell. Er wird's nicht merken. So eine fette, lilafarbene Feder. Die übrigens total geil aussieht. Das ist so ein richtig schönes Lila. Nee, er wird's nicht merken. Ich glaube auch, du kleiner Bastard, hast du mich verarscht. Moment, kann ich die wieder zurücklegen? Weil ich hätte die gar nicht aufnehmen müssen, ne? Fuck. Ich krieg safe Ärger. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion and then return. Ach so, sorry. Wo ist denn mein Platz hier? Hier. Okay, was kann ich denn hier brauen? Nur die beiden, ne? Muss jetzt 30 Sekunden lang hier verweilen. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Wait, it's not supposed to. Get it! Er hat verkackt, der Loser. Er hat verkackt. Gareth. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Danke. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook.
A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. Okay. To me as well. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Ah, sorry. Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us Vielen Dank, Professor. Guckt, Leute, deshalb immer ehrlich sein. Ihr könnt zwar Scheiße bauen, aber im Endeffekt müsst ihr, wenn es scheiße läuft oder schief geht, dafür gerade stehen. Und ging ja relativ glimpflich aus. Was muss ich denn jetzt machen? Scropes letzte Hoffnung. Ein Hauself könnte einen Hinweis zu den fehlenden Seiten haben. Ich glaube, ich gehe doch nochmal zu diesen Lücken. Young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. What in Merlin's name? Spare a moment? I could use your help. Was ist denn das für ein Nerd? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a Puffskein. Knuddelmuff? Knuddelluff? Das Pokémon? They're adorable. Why would you be afraid of a Puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of Puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Puffskein Dunkeen. Ja, das ist nicht nett. Das ist zwar lustig, aber nicht nett. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlick kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind.
What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Plants? Heißt das nicht Plants? So Plants vs. Zombies? Ist es... Ich habe, glaube ich, die US-Audio runtergeladen. Aber die klingen halt britisch. Deswegen bin ich jetzt leicht verwirrt, was jetzt American English, was British English ist. Plants oder Plants. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Ja, die sprechen britisches Englisch, aber ich habe eigentlich US-Englisch runtergeladen, aber okay. Hidden Herbology Corridor. Sounds intriguing. Ja, liebe Leute, den verbotenen Kräuterkunde-Korridor, da war gerade ein miesen Bug, erfahrt ihr oder seht ihr in der nächsten Folge. Und vielen Dank für immer fürs Einschalten. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Hogwarts Legacy.